Okay, we are live. Yeah. We are live. Okay, thank you. नमस्कार मंडळी, मी उल्का नगरकर, महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 2022 चे अध्यक्ष तुमच्या सगळ्यांचं आज महाराष्ट्र मंडळ शिकागोच्या आरोग्य धाम या सेशन मध्ये स्वागत करते. आज आपल्याला इथे स्पीकर म्हणून लाभलेले आहेत दीपा देशमुख, ज्या न्यूट्रिशनिस्ट आहेत आणि त्यांचे अनुभव ऐकण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे. तर मी आरोग्य धामची ऍडमिन दीप्ती भाले गोवर्धन हिला विनंती करते की तिने याची सूत्र हाती घ्यावी. धन्यवाद. नमस्कार मंडळी, मी दीप्ती गोवर्धन तुमच्या सगळ्यांचं आरोग्य धामच्या सेशन मध्ये स्वागत करते. तर आजचा टॉपिक आहे रोल ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स अँड कुकिंग टेक्निक्स इन प्रिव्हेन्शन अँड रिव्हर्सल ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिसीज अँड वेट लॉस. आणि आजच्या स्पीकर आहेत दीपा देशमुख. तर दीपा देशमुख बद्दल थोडक्यात माहिती सांगायचं तर दीपा हॅज अ युनिक बॅकग्राऊंड दॅट इन्क्लुड्स ट्रेनिंग इन फूड सायन्स अँड न्यूट्रिशन. She is one of only a handful dietitian nationwide who are board certified in advanced diabetes management. In 2020, Deepa was recognized as a top 10 dietitian in the country by Today's Dietitian publication for her innovative approach to health and wellness. Deepa has been practicing functional and integrated nutrition since 2006. Many of Deepa's recommendations are based on the principles of lifestyle medicine, which the focus is on healing and nourishing the body and mind by eating natural and wholesome foods. Her passion for wholesome foods is evident by her ability to create recipes using in-session and natural ethnic ingredients that fit into one's daily lifestyle. Her clinical protocol uses whole food plant-based approach to achieve gut health, which in turn help improve clinical outcomes. In addition to working in a private practice, she has been working as a public health dietitian serving the underserved population in Aurora, Illinois, and helping them manage their chronic condition using food as medicine approach. She has been actively with schools to improve the quality of meals and promote nutrition education. While she is trained and qualified to help you with a wide variety of concerns, her specialty includes diabetes management, cardiovascular disease, adult and pediatric weight management, celiac disease, digestive health, and food allergies. So before we start the session, I want to give a disclaimer that the information provided in the sessions are provided as general health information only and not to be used as substitute for medical advice, diagnosis, or treatment of any health condition or problem. So please consult your dietitian or your health providers before implementing this into your daily activities. So Deepa, मी तुमचं आरोग्य धामच्या सेशन मध्ये स्वागत करते आणि या कार्यक्रमाची सुरुवात करते. Over to you. First of all, namaskar and thank you everybody for joining today. And Maharashtra Mandal Chicago Arogya Dham initiative and the entire team. So I'm very grateful for inviting me for this wonderful topic, which is very near and dear to my heart because it comes to food. And I hope you all will benefit from some of the information provided in this session. I will start the presentation, and towards the end, we will have question and answer session. So make sure you write down your questions so that I can answer them. So आजचा topic आहे. Let me start sharing. So आजचा टॉपिक आहे रोल ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स अँड कुकिंग टेक्निक्स फॉर क्रॉनिक डिसीज प्रिव्हेन्शन अँड रिव्हर्सल. आणि इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे कारण एनी डायटरी चेंज कम्स डाऊन टू जे आपले ट्रेडिशनल फूड्स. सो आणि देर इज लॉट ऑफ कन्फ्युजन अबाउट
की कुठलं फूड आपण खायला पाहिजे, कशा पद्धतीने खायला पाहिजे, so on and so forth. So the traditional foods play extremely important role in our well-being, but really understanding how to use them, when to use them, in what quantity to use them, make it or a break it deal. So that's why the topic is role of traditional foods and cooking techniques for chronic disease and prevention and reversal. So before we get into the topic, let's understand what is chronic disease. आपण हा शब्द chronic disease खूप ऐकतो, पण what exactly it is? So chronic disease is a condition or a disease that usually lasts for 3 months or longer and may get worse over time. And the most common types of chronic diseases are cancer, heart disease, stroke, diabetes, and arthritis. So are we at risk for chronic disease? As an Asian, yes, we are at very high risk of chronic disease. For example, almost 1 in 4 South Asians in United States have diabetes. Over 1 in 4 South Asians in United States have hypertension. आणि जेव्हा तुम्हाला 2 or more conditions असतात, for example, diabetes coupled with hypertension or hypertension coupled with cholesterol, then they are called as comorbidities. And that having other comorbidities then further increases your risk for infection, inflammatory conditions, autoimmune conditions even more. But as we are specifically focusing on diabetes and cardiovascular and hypertension conditions. South Asian migrants have 3 to 5 times more risk of heart attacks and death when compared to other ethnic groups. And Asian Indians have the highest rate of being overweight among all Asian subgroups. हे खूप alarming statistic आहे. And many times we fail to think in order to get the diabetes, heart disease, anything, we have to be overweight or obese. आणि पण इंडियन लोकांमध्ये तसं नाहीये. आपल्याला डायबिटीज आणि हार्ट डिसीज हा लोअर बॉडी वेटला होतो. सो इवन इफ समबडी इज अंडरवेट, आणि मी खूप पेशंट्स बघते की मोस्ट ऑफ माझे डायबिटीसचे पेशंट्स आहेत, Asian patients, they are actually not obese, not even overweight. They are kind of थोडंसं त्यांचं वजन वाढलेलं आहे, पण not too bad. आणि काही अंडरवेट मध्ये पण डायबिटीस डिटेक्ट होतो. आणि त्याचं कारण आहे कारण आपली जी फ्रेम आहे, बॉडी फ्रेम आहे, त्याचं आपलं जे स्टॅचर आहे ते थोडंसं स्लिम आणि स्लेंडर ह्याच्यामध्ये जेनेटिकली जातं. पण आपले जे आर्टरीज आहेत, आणि मी तुम्हाला एक जस्ट एक्झाम्पल म्हणून सांगते की आपल्या ज्या आर्टरीज आहेत ह्या बारीक आणि पातळ आहेत थोड्याशा, आणि त्याची जी जाडी आहे, त्याचं जे डायामीटर आहे ते स्मॉलर आहे, आपल्या पेनच्या टिप एवढं. त्यामुळे ह्या ज्या लहान आर्टरीज ज्या आहेत, ज्याचे डायमीटर लहान असल्यामुळे क्लॉगिंग खूप लवकर होतं compared to other ethnic groups. आणि त्याच्यामुळे we are at higher risk of diabetes आणि cardiovascular disease. त्याच्यामुळे कधी कधी मिसकन्सेप्शन आहे, हो मला काही वजनाचा एवढा प्रॉब्लेम नाहीये, किंवा आय एम पुष्कळ वेळेला बायका म्हणतात, my partner, my spouse, my husband, he is not obese, overweight, he can eat whatever he wants, पण मला माझं वजन आणि मी काय खाते ते बघायला लागतं. पण just because he or तुमचं spouse is thin, or even when it comes to parents or children, आता मी लहान मुलं पण खूप बघते, just because त्यांना weight problem नाहीये doesn't mean त्यांची risk for diabetes आणि hypertension and heart disease is low because of the reason I just mentioned. कारण आपल्या ज्या arteries आहेत त्या small आहे, त्याचं diameter, आणि gets clogged very quickly or easily. So effect of chronic disease is something we should really focus on, कारण it affects quality of life.
it affects your ability to walk, it affects your ability to sleep, it causes pain, it causes gastric issues, it causes headaches, hinders hobbies and joyful activities. It reduces productivity and adds financial burden, cost of medication, test strips, walker, doctorचे visits, co-pays आणि हे सगळं. So chronic disease is chronic in every aspect of your life. असं नाही की diabetes झाला, you just put some sort of a band-aid आणि continue to live your life. तसं होत नाही, कारण it really like I said, it affects the personal and professional financial quality of your life. So why are we at risk? हे जर आपण 5 factors identify केले की त्याच्यामधले 4 factors are lifestyle driven आहेत. Food habits are lifestyle driven, activity level is lifestyle driven, sleep level is lifestyle driven, stress levels are also lifestyle driven, genetics is only 30%. So पुष्कळ वेळेला असं म्हणलं जातं when you talk to patient की नाही कोलेस्ट्रॉल किंवा डायबिटीस आमच्या घरामध्येच आहे and there is nothing much I can do. पण genetics only 30% आहे. 60 to 70% is your lifestyle. त्याच्यामध्ये पण तुमचं कम्युनिटी इन्व्हॉल्वमेंट किती आहे, तुम्हाला सोशल सपोर्ट किती आहे, तुमचं ऍक्सेस टू हेल्थ केअर कसं आहे, makes a big difference. So many times I have seen when you are trying to make a lifestyle change or dealing with chronic disease, if you are hanging around with people who are trying to follow healthier lifestyle, tumche outcomes are going to be better, because that falls into this first 4 sector madhe ki that is also part of your lifestyle, and genetics is only 30%. So just because you have genetic predisposition for certain condition doesn't mean that you will have to suffer from it. By controlling lifestyle and everything else, you can still delay the onset किंवा त्याची intensity पण कमी राहील. So for example, I'll give you a perfect example of diabetes किंवा even heart disease. So तुम्हाला let's say very strong genetic component आहे for heart condition. So let's say तुमच्या पेरेंट्स मध्ये किंवा ancestors मध्ये at age of 50 कोणाला heart attack आला असेल तर you're at risk, but at least you may get it later on in life. किंवा instead of getting a massive heart attack, तुम्हाला थोडेसे symptoms आधी recognize होतील. So there are ways that you can delay the onset of chronic disease over a period of time. तर आजच्या session मध्ये we are predominantly going to focus on food, but we can definitely talk about activity, sleep and stress in some other session, because those are very important factors when it comes to your risk of developing or reversing chronic disease. So nutrition is everything. Okay, no matter where you are, no matter what you're doing, nutrition makes a big difference. And what you eat, when you eat, how you eat, आणि आता तर मला वाटायला लागलंय की where you shop is also making a big difference. कारण let's say you are on medication for chronic disease condition. Medication is a band-aid treatment. It is just masking the symptoms. मी तर म्हणते लाईफस्टाईल मेडिसिनच्या प्रिन्सिपल्सनी जर बघायला लागलं तर डायबिटीस ऍक्च्युअली इज अ सिम्पटम. त्याचं रूट कॉज इज इन्फ्लमेशन. सो अनलेस आपण इन्फ्लमेशन टार्गेट केल्याशिवाय किंवा त्याचं रूट कॉज ते फिक्स केल्याशिवाय डायबिटीस विच इज अ सिम्पटम नाव विल नॉट गेट बेटर. आणि तुम्ही मेडिकेशन घेतले आणि इन्सुलिन आहे, इन्सुलिन बरोबर ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट्स लाईक मेटफॉर्मिन आहे किंवा तुमचे ब्लड प्रेशर मेडिकेशन्स आहेत, लेसिनोप्रिल, दिस दॅट, स्टॅटिन्स, हे सगळे
चा इफेक्टिव्हनेस किंवा त्याचा डोस कंट्रोलमध्ये राहण्यासाठी पण द फंडामेंटल थिंग, द कोर ऑफ आवर एंटायर बॉडी सिस्टम आणि सोल इज न्यूट्रिशन. सो we have to start paying attention to what we are eating, when you are eating, and how we are eating. But because that's a topic is about traditional foods, I have simplified it by just understanding ki किती आपल्याला बेसिक फूड ग्रुप्स काय आहेत आणि how to navigate through that. तर whole grains is a group. Okay, grains is a group. आणि grain म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स. आता खूप कॉन्ट्रोवर्सी आहे, कोणी किती कार्बोहायड्रेट खायचे का नाही, हे करायचं का नाही, ते करायचं नाही. पण it is, when it actually comes to nutrition, we have to use our common sense. Whole grains have been around for hundreds and thousands of years. That's how human race has survived. Whole grains contain soluble and non-soluble fiber, which is extremely important for your digestive system, contain minerals, and they contain low carbohydrates. तुम्ही जर कुठलं डाएट करत असाल ज्याच्यावर it has been advised की to low carb diet खा, that is a wrong advice to start with. कारण आपल्या ब्रेनला एनर्जीसाठी फक्त कार्बोहायड्रेट लागतात. Now, what kind of carbohydrate is understanding that is even more important. I am talking about whole grains. त्याला इंटॅक्ट ग्रेन्स पण म्हणतात की जे जास्त प्रोसेस झाले नाहीयेत. जर तुम्हाला फूड ॲलर्जीज असतील, काही असतील, तर ऑफकोर्स यू हॅव टू स्क्रीन फॉर दॅट की तुम्ही व्हीट खाऊ शकता का नाही खाऊ शकता. बट होल व्हीट, होल मिलेट, रागी, बकव्हीट, टेफ, स्टील कट ओट्स, रेड राईस, हे असे आणि बरेच होल ग्रेन्स आर अवेलेबल. आणि it is extremely important that they are in whole format. I'm not talking about ते रागीचे नूडल्स आता आलेले आहेत किंवा रागीचे फ्लेक्स येतात किंवा मिलेटचे सिरियल सारखे फ्लेक्स येतात किंवा खाकरा बनवतात किंवा बिस्किट्स आहेत किंवा ऑफकोर्स स्नॅक आयटम्स आहेत, राईट, क्रॅकर्स आणि ऑल दॅट. Those are all processed carbohydrates. They are not going to provide us the nutrition that you need. But if you have millet, ragi, हे buckwheat, teff म्हणून एक it's a very nutritious grain, आफ्रिकेमध्ये बनतो तो, त्याचं फ्लावर मिळतं. इफ यू स्टार्ट धिरड्यामध्ये थोडंसं घातलं किंवा इफ यू स्टार्ट मेकिंग डोसे किंवा इडली किंवा एव्हरीथिंग with all the flours in there, that is going to be extremely nutritious than eating processed form of whole grains. Specifically आपल्याला because of food marketing we are getting fooled into हे नाही ह्या ब्राउन राईसच्या नूडल आहेत किंवा ह्या मिलेटच्या नूडल्स आहेत किंवा ही होल ग्रेनची, I mean not whole grain, की ही मिलेटची बिस्किट आहेत. All that stuff, that is all processed. Okay, आणि when you are choosing whole grains, you want to make sure की त्याच्यामध्ये excessive water, I mean excessive salt नाही घातलेले आहे, त्याच्यामध्ये काही क्रीमी ड्रेसिंग्स नाही घातलेले आहेत आणि मेन इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे की ते त्याच्यामध्ये काही ऍडेड ऑइल घातलेलं नाहीये. So that's what you want to remember when it comes to whole grains. The next group आहे protein. Protein group is equally controversial as तुमचा carbohydrate group because the general perception here असं आहे की आपल्या शरीराला खूप प्रोटीन लागतं. People go on 60 grams of protein, 70, 80, 100, 120, 150 grams of protein. Especially those who go on diets where carbohydrates are not recommended. आणि the reality is आपल्या बॉडीला maybe 0.8 to 1 gram of protein per kg body weight लागतं, assuming you are active. Okay, आणि तसं म्हणलं तर every food
has some protein. आणि त्याच्यामुळे you don't need excessive amount of protein powders, कारण ते protein powders वगैरे again they are going to get into this category of processed food. आपल्या Indian diet मध्ये of compared to all different cultures, Indian diet आणि Indian heritage diet जे आहे त्याच्यामध्ये the amount of dals आणि मटकी, मूग, moth beans किंवा हुलगे इतक्या प्रकारच्या डाळी आहेत. We have just gotten away from it, कारण आपल्याला वाटतं नाही डाळीमधलं प्रोटीन इज नॉट इनफ. 1 कप डाळीमध्ये जवळजवळ 18 ते 20 ग्रॅम प्रोटीन आहे. ओके, जर आपण चिकन बरोबर कम्पेअर करायचं ठरवलं तर 1/4 कप ऑफ जे आपण डाळ घेतली त्याची जवळजवळ अर्धा पाऊंड वाटी डाळ होते, त्याच्यामध्ये जवळजवळ 8 ते 9 ग्रॅमचं प्रोटीन आहे ते, आणि 3 ounces ऑफ चिकन त्याच्यामध्ये 7 ग्रॅमचं प्रोटीन आहे. प्रिटी मच द सेम, पण चिकन मधनं आपल्याला फायबर मिळत नाही, अँटीऑक्सिडंट्स मिळत नाहीत, प्रीबायोटिक फायबर मिळत नाहीत, मिनरल्स मिळत नाहीत, स्लो कार्ब्स मिळत नाहीत. सो इट्स अ न्यूट्रिशनली एम्प्टी चॉईस. पण जेव्हा तुम्ही प्लांट प्रोटीन खाता तेव्हा स्पेसिफिकली स्प्लिट डाल्स किंवा होल डाल्स, I'm always recommending eating dals with skin on. आणि आपल्या मोस्ट कॉमन डाळ टू यूज इज तूर डाळ. तर अख्खी तूर डाळ पण मिळते. सो वेन आय एम कुकिंग माय डाळ ॲट होम, मी रेग्युलर डाळ पण घेते उडदाची, आय मीन तुरीची, बट आय ऑल्सो ॲड हँडफुल ऑफ अख्खे तुरीची डाळ टू ॲड दॅट फायबर which is missing in the split dal. So combining whole dals with split dals आणि legumes जे आहेत, मूग आहे, मटकी आहे, हुलगे आहेत, कुळीथ आहे, सोयाबीन आहे in terms of edamame, आणि टोफू वगैरे जे आहे, we have plenty of choices of protein. The one unique nutrient that is found in plant protein is called this prebiotic fiber. आणि प्रीबायोटिक फायबर हे आपल्या गट हेल्थ साठी खूप इसेन्शियल आहे. लोक वी टेंड टू फोकस ऑन प्रोबायोटिक, पण त्या प्रोबायोटिक फायबरला जर तुम्ही प्रीबायोटिक त्या प्रोबायोटिक मायक्रोबायोमला जर तुम्ही प्रीबायोटिक फायबरचं फूड घातलं नाही तर ते प्रोबायोटिक डझंट वर्क. सो बी माइंडफुल की when you are choosing any kind of food, especially traditional food, त्याचा जितकं तुम्ही ओरिजिनल फॉर्म मध्ये ते खाल, जितकं क्लोजर टू नेचर तुम्ही खाल, तितके तुम्हाला हे जे इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स आहेत किंवा न्यूट्रिएंट डेन्सिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फूड ग्रुप will increase. Another essential food group is vegetables. Again, vitamins, minerals, antioxidants. When it comes to vegetables, variety matters. For example, red pink कलरचे जे व्हेजिटेबल्स आहेत ते आईस साठी चांगली आहेत. पर्पल कलरचे व्हेजिटेबल्स म्हणजे बीट्स आहेत, स्विस चार्ड आहे, पर्पल कॅरेट्स आहेत, पर्पल पोटॅटोज आहेत, ते आर गुड फॉर युअर ब्रेन हेल्थ अँड मेमरी. ग्रीन कलरचे जे व्हेजिटेबल्स आहेत सगळे टॉप्स, आणि आपण गाजर घेतलं तर पुष्कळ वेळेला आपल्या सुपरमार्केटमध्ये यू गेट कॅरेट विथ द ग्रीन्स ऑन टॉप, त्याच्यामध्ये खूप व्हायटामिन आहे, आणि ऑल दीज ग्रीन्स आर एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट फॉर आपलं बोन आणि टीथ. कारण अनदर मिसकन्सेप्शन अबाउट eating whole food plant-based diet is की आम्हाला कॅल्शियम आणि आयर्न कुठून मिळणार. तर आपल्याला जे कॅल्शियम आणि आयर्न मिळणार आहे that is going to come from all the greens आणि beans like I talked about. व्हाईट कलरचे जे व्हेजिटेबल्स आहेत लाईक कॉलीफ्लावर, ब्रॉकली, नॉट ब्रॉकली बट कॉलीफ्लावर, अनियन, गार्लिक, हे अँटी कॅन्सरस आहेत आणि हार्ट हेल्थ साठी आहेत. येलो आणि ऑरेंज कलरचे व्हेजिटेबल्स लाईक झुकिनीज, कॅरेट्स, बटरनट स्क्वॉश, हे जे आहेत ते स्किन साठी, आईज साठी आणि लाइनिंग ऑफ युअर डायजेस्टिव्ह हेल्थ साठी अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत. But again, you don't want to eat vegetables which are overcooked, vegetables which are cooked without skin.
I cannot tell you the importance of eating, including dodke and bhopra and all that with skin on. तुम्ही ते थोडंसं steam केलं की त्याचं साल becomes edible होतं ते. कारण सगळे हे जे न्यूट्रिएंट्स that I talked about हे सगळे ह्याच्या स्किन मध्ये आहेत. Another important thing, तुमच्या भाजीला जर ऑइलचा लेयर असेल किंवा ऑइल मध्येच खूप अशी स्टर फ्राय केलेली असेल तर तुमचं न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ दॅट डिश हॅज गोइंग डाऊन सिग्निफिकंटली. कारण ऑइल हे जे अँटीऑक्सिडंट्स आहेत they are going to fight for the inflammation that is going to be caused by utilization of oil. So it's very important की तुम्ही वेजिटेबल कुक करताना बी माइंडफुल की तुम्ही ते कुठल्या प्रकारची वेजिटेबल घेताय आणि कशी कुक करताय. एक्सेसिव्ह सॉल्ट घातलं की त्याच्यातलं वॉटर ड्रॉ होतं आणि न्यूट्रिएंट्स पण सेल्स मधनं निघून जातात आणि इट गेट्स न्यूट्रिशनली एम्प्टी. ऍडिंग बेकिंग सोडा, पुष्कळ जण भाज्यांचा रंग राहण्यासाठी किंवा इफ यू आर मेकिंग मुठिया किंवा इन्क्लुडिंग ढोकळा आणि खमण आणि ऑल दॅट करण्यासाठी बेकिंग सोडा घालतात, पण त्यांनी इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स इन द व्हेजिटेबल ऑर इन्क्लुडिंग डाळीच्या पिठामध्ये जेव्हा आपण बेकिंग सोडा घालतो किंवा इनो वगैरे घालतो तर त्याच्यातलं बी कॉम्प्लेक्स सगळं निघून जातं. आणि ऑफकोर्स कॅन व्हेजिटेबल्स आर नॉट गुड. You can use frozen vegetables are a better option karan they are picked and quickly frozen. So frozen vegetables chi nutrient density is much better, actually sometimes is better than fresh vegetables. So feel free to use frozen vegetables convenience साठी, पण ज्या already chopped vegetables आहेत किंवा canned आहेत, please stay away from it. Another essential food group is fruits. Again, a variety of fruits is going to matter because of the vitamins, minerals, antioxidants, fiber, etc. Ata when it comes to fruit, people tend to turn that into fruit salad, kiwa all like some in a dessert form, like jams and jellies and candied fruit जे शुगरनी केलेलं असतं किंवा ओव्हर कुकिंग इट किंवा ऍपल खाल्लं किंवा कसलं तर त्याची स्किन काढली जाते. Those are all processes which are going to remove the essential nutrients from the fruit. So try to get fruits. When it comes to fruit, I would say जे आपण सालासकट फ्रूट खाणार आहोत, like for example ऍपल आहे, पेर आहे, पीच आहे, try to get that organic as much as you can. Specifically when it comes to apples and berries have, especially US made, they have the highest amount of pesticides compared to some other fruits. ज्याचं साल आपल्याला काढायला लागणार आहे, like ऑरेंज आहे किंवा मेलन्स आहेत, ती तुम्ही ऑर्गॅनिक घेतली नाही तरी चालेल. इवन बनाना ऑर्गॅनिक घेतलं नाही तरी चालेल. पण बेरीज आहे, शुगर आहे, पेअर्स आहेत, ऍपल्स आहेत, ट्राय टू गेट देम ऑर्गॅनिक as much as you can because त्याचं स्किन इतकं थिन आहे की ते घातलेलं पेस्टिसाइड्स goes all the way through. So आणि another thing about fruits is eat what is in season. Okay, जर सीझन मध्ये नसेल तर ते तुम्ही फ्रोझन घ्या, पण आता डोंट बाय watermelons and melons yet because अजून सीझन आला नाहीये. So eating seasonal fruits is going to be extremely important. The next group is fats. Very important group. कारण आपल्याला खूप इथे अगेन मिसकन्सेप्शन आहे अबाउट फॅट. कोण म्हणतं नाही आपल्याला फॅट लागतंच फॉर ह्याच्यासाठी, देन दे गो ऑन लो फॅट डाएट अँड देन देर इज हाय फॅट डाएट अँड देर इज पेलिओ डाएट अँड कीटो डाएट which is pretty high in fat. At the end of the day, all chronic diseases including cancer is inflammatory. आणि fat inflammation is like a slow burn.
ओके, इट्स लाईक अ स्लो फायर. आपण जर फायरचं उदाहरण घेतलं की फायर मध्ये काय घातलं की फायर वाढतं, फायर मध्ये फॅट घातलं की आग वाढते. सो सिमिलरली जेव्हा तुम्हाला इंटरनली वेन्स आणि आर्टरीज मध्ये इन्फ्लमेशन असतं, फूड दॅट कॉजेस ते इन्फ्लमेशन कशाने वाढणार ते इज थ्रू फॅट. फॅट कॉजेस इन्फ्लमेशन, आणि एकदा इन्फ्लमेशन सुरू झालं की तुमचे आर्टरीज आणि वेन्स आर गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग क्लॉग्ड, बिकॉज तो बॉडीचा नॅचरल रिस्पॉन्स आहे. इज फॅट इसेन्शियल? येस, फॅट इज इसेन्शियल. आपल्याला ब्रेनसाठी फॅट लागतं, स्किन सेलसाठी फॅट लागतं, हिलिंगसाठी फॅट लागतं, बट as long as it comes from the natural sources, nuts, seeds, coconut. I'm not talking about coconut oil. I'm talking about akha coconut, olives, and spices. Believe it or not, जीरा आहे, मस्टर्ड आहे, ह्याच्यामध्ये जवळजवळ 18% फॅट आहे, आणि including chickpeas मध्ये जो 14% fat आहे. So there is lot of hidden fat in foods that we don't think of as fats. Of course nuts and seeds मध्ये तर fat आहेच आहे. So anytime you feel one food I forgot to add here is avocado. Avocado will also be a good source of fats. So anytime you are thinking about fat, go to the source. जर तुम्हाला कोकोनट ऑइल हवा असेल, गो टू द, इन्स्टेड ऑफ ऍडिंग कोकोनट ऑइल, गो विथ एंटायर कोकोनट, अख्खा कोकोनट. जर तुम्हाला लेट्स से तुम्ही आय डोंट नो शिरा बनवत असाल फॉर एक्झाम्पल, एक्स्ट्रा त्याच्यामध्ये घी घालण्यापेक्षा, आणि घीची कॉन्ट्रोवर्सी इज अ टॉपिक इन इटसेल्फ, पण वी डू नॉट नीड घी. ट्रेडिशनल फूड मध्ये घी वापरलं गेलं होतं, प्रॉबब्ली द अमाउंट वॉज एक्स्ट्रीमली लो. बट आजकाल जितकं घी वापरलं जातं, तूप वापरलं जातं, दॅट इज नॉट सेव्हिंग एनीबडी. इट इज नॉट रिड्युसिंग. देयर इज नॉट अ सिंगल स्टडी वेअर इट हॅज शोन की घी खाल्ल्याने कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिसीज आणि डायबिटीसचं प्रमाण कमी झालंय. Not a single study. So it is not scientifically backed. So going back to the shira's examples, if you're going to make shira, I would say तुपामध्ये भाजण्यापेक्षा, तेलामध्ये भाजण्यापेक्षा तुम्ही थोडंसं आल्मंड फ्लावर घेतलं किंवा घरी बनवलं, जस्ट ग्राइंड फ्यू पंपकिन सीड्स आणि आल्मंड, आणि त्याच्यामध्ये जर भाजला तर दॅट इज गोइंग टू बी बेटर, कारण तुम्ही एक्स्ट्रॅक्टेड फॅट खात नाहीये. हे जे प्रोसेस्ड फॅट जे आहे, विच इज एक्स्ट्रीमली इन्फ्लॅमेटोरी, comes from vegetable oil, canola oil, olive oil, coconut oil, ghee, dairy products, paneer and cheese, and including yogurts and all, contains fat, which is also very inflammatory. And of course meat and eggs and all that, they are all the processed sources of fat, and we do not really need it. If you're going to focus on fat, focus on eating some nuts, seeds, coconut, olive, and avocado. Now, one word of caution here. All these foods, they are good for us, they are needed for our body, but these are calorically dense ingredients. आपण जर तुम्ही एक एक्सपेरिमेंट करू शकता, 15 to 20 रेग्युलर दाणे किंवा बदाम तुम्ही एका वाटीमध्ये ठेवा, आणि 15 ते 20 शेल मध्ये दाणे म्हणजे अख्खी शेंग, किंवा 15 ते 20 शेल मध्ये बदाम एका वाटीमध्ये ठेवा, आणि बघा की दोन हे टाईपचं खायला किती वेळ लागतो. बदाम फोडून त्याचं आतलं सगळं क्लीन करून खायला इट टेक्स लॉंगर. These foods nature ni muddam hard to get kelet. Coconut is supposed to be the hardest fruit. म्हणतात coconut is actually a fruit, is the hardest fruit to harvest. आणि आपण जर बघितलं की ते किती वर ठेवलेलं असतं, त्याच्यामध्ये माणसाला वरती जायला लागतं, खाली आणायला लागतं, मग ते काढायला लागते, तो त्याचं ग्रीन शेल काढायला लागतं, मग तो आतमध्ये. जितकं फूड इज कॉम्प्लिकेटेड टू गेट इन द नेचर,
तितकं कमी प्रमाणात आपण खायला पाहिजे. सो आता जे आपण नट्सचे बॅगा आणि हे आपल्याला इझिली मिळतं, that's not how it's supposed to be. That's not how traditionally it was recommended. So तुम्ही nuts वगैरे पण खात असाल तर ते mindfully खा. If you're trying to lose weight, look at your nut intake. Fat आणि nut intake जर तुम्ही खूप कमी केला, I understand it's good for you, but if your goal is to completely go down to zero inflammation किंवा reverse your cardiovascular disease, then you should pay a lot of attention to fat and pay a lot of attention to fiber. In chronic diseases, you want very high fiber diet and low or no fat, no added fat diet. So that's a cautionary word about fats here. Oops, I think we talked about. Okay, spices, extremely essential component of our traditional cooking. Lot of time लोकांना वाटतं की ओ मला स्पायसी फूड खाल्ल्याने ऍसिडिटी होते किंवा मला स्पायसी फूड खाल्ल्याने हे होतं ते होतं. ऍक्च्युअली इट्स नॉट द स्पाइस इटसेल्फ, पण ज्या पद्धतीने आपण स्पाइस आपल्या ट्रेडिशनल कुकिंग मध्ये वापरतो, विच इज ऍडिंग स्पायसेस टू द फोडणी किंवा तडका. ओके, द मोमेंट ते ऑइल हीटअप होतं, दॅट फ्यूम त्याची स्टार्ट होते आणि त्याच्यामध्ये आपण हळद आणि काय जिरे पावडर, गरम मसाला जे जे काय घालतो त्याच्यामधलं त्याचं जे कॉम्बिनेशन होतं इज व्हेरी इन्फ्लॅमेटरी. आणि बिकॉज तुम्ही ते स्पायसेस आता हाय टेम्परेचरला, हाय ऑइलला तुम्ही एक्सपोज केले तर त्याचे न्यूट्रिएंट कॉन्टेंट्स पण खूप कमी होतात. आपल्या ट्रेडिशनल डाएटमध्ये, हेरिटेज डाएटमध्ये आपल्याला जे प्रोटेक्शन स्पायसेसनी दिलं जातं कॅन्सर च्या प्रिव्हेन्शन मध्ये किंवा इव्हन अल्झायमर मध्ये पण टर्मरिकचं खूप इम्पॉर्टन्स आहे. पण ॲज नाव यू आर सीइंग मोर अँड मोर केसेस ऑफ अल्झायमर्स, मोर अँड मोर केसेस ऑफ डिमेन्शिया किंवा इव्हन कॅन्सर इन Indian Asian population, because आपलं ऑइलचं प्रमाण इन कुकिंग मध्ये खूप वाढलं. So the protection that we are supposed to get from the health benefits of spices is getting crossed by adding spices in very high heat temperatures or by adding it to oils. So it's very important की आपण we leverage the spices but not by adding oil. आणि मी एक व्हिडिओ दाखवणार आहे त्याच्यामध्ये how you can manage that. त्याच्यानंतर packaged spices, please read the label. मी नोटीस करायला सुरुवात केली आहे की लॉट ऑफ जे प्रीमेड ग्रेव्ही मिक्सेस आहेत किंवा असे कांदा लसूण मसाला was a prime example that came to my attention की it was just not कांदा आणि लसूण आणि मसाला, त्याच्यामध्ये पाम ऑइल घातलेलं होतं. ओके, सो आय एम नोटिसिंग की मार्केटमध्ये खूप स्पाइस मिक्सेस येतात बट त्याच्यामध्ये ऑइल घातलेलं आहे आणि द काइंड ऑफ ऑइल दे ऍड इज पाम ऑइल विच इज व्हेरी सिमिलर टू डालडा किंवा हायड्रोजनेटेड ऑइल. So be mindful, be careful when you are buying these pre-made spice mixes, kima gravy mixes, so on and so forth. Also, there's a lot of sauces on the market have a lot of preservatives and oils and everything. So see, I mean, the best thing is to make spices at home. Okay, traditional cooking methods. Pounding, grinding, fermenting, drying, preserving, steaming, soaking. These are all cooking methods which improve the efficacy किंवा nutrient density of food. For example, आपण जर लसूण घेतला, right? So लसूण, ठेचलेला लसूण
आणि किसलेला लसूण ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे. इन द सेन्स जो लसूण आपण ठेचलेल्या लसूण मधले जे कंपाऊंड्स आहेत, बेनिफिशियल कंपाऊंड्स, दे गेट रिलीज्ड faster and are more intense than the lasun which is grated. Okay, आणि एक रिसर्च इंडिकेट्स की ठेचलेला लसूण जर तुम्ही कुक करायच्या आधी 5-7 मिनिटं जर आधी ठेचून ठेवला तर तुम्हाला ते गार्लिकचे जे बेनिफिशियल कंपाऊंड्स आहेत त्याचं रिलीज विल बी इव्हन बेटर. ग्राइंडिंग, यु नो, आपण पूर्वी चटण्या ग्राइंड करायचो किंवा इव्हन मिक्सिंग, the way we mix chutneys, grinding also helps the food ची synergy असते. For example, तुम्ही cilantro grind करताना if you ते grind केलं with little bit of coconut, ginger and garlic, the nutrients from each of this ingredient is going to help release the nutrient from the other ingredient. So there is some science and art to utilizing these preferred methods. Fermenting, we all know how good fermenting is because of the good microbiome or the good probiotic that is being released during fermentation process. Drying, I'm not talking about drying at extremely high temperatures, but sun drying and so on and so forth. Preserving, like आपल्याला जर लोणचं करायचं असेल तर try to make it without oil, using the natural way of preserving lemons किंवा हे ज्याच्यामध्ये मस्टर्ड आणि तिखट आणि सॉल्ट हे घालून ते प्रिझर्व केलं जातं instead of the traditional way of preserving. Especially where preservation comes when it comes for loणचं in Indian food. Steaming is good, soaking is good. तुम्ही जर तुम्हाला जर GI issues असतील किंवा ग्रेन खाल्ल्यानंतर काहीतरी गॅस ब्लोटिंग होत असेल तर इट्स ऑलवेज अ गुड आयडिया की राईस आहे किंवा ओट्स आहेत किंवा डाळी आहेत त्या तुम्ही ओव्हरनाईट सोक केल्या तर that's going to add some health benefits. आणि soaking also helps remove some of the anti-nutrients in food. स्पेसिफिकली नट्स मध्ये जर तुम्ही आल्मंड्स ओव्हरनाईट सोक केले तर त्याच्यामध्ये आल्मंड्स मध्ये काय काय अँटी न्यूट्रिएंट्स असतात ते त्याच्यातनं रिमूव्ह केले जातात. सो सोकिंग ऑल्सो हॅज is one of the preferred methods when it comes to traditional cooking methods. आणि नॉन प्रेफर्ड methods are utilization of oil and extreme temperatures. तुम्ही जर नॉन स्टिक कुकवेअर वापरत असाल किंवा लॉट ऑफ use of aluminum foils किंवा disposable containers, all those things are not preferred when it comes to cooking and actually serving food as well. If nothing else, at least get rid of non-stick cookware and minimize the use of aluminum foil. त्याच्याऐवजी तुम्ही parchment paper वापरू शकता. I know a lot of people use air fryer, but make sure की ते air fryer च्या आतमध्ये non-stick coating नाहीये ना. There are some air fryers which have now, I believe, steel container आहे आतमध्ये, or you can use air fryer function if you have the over the counter oven मध्ये आजकाल निघालेत एअर फ्रायर आहे आणि त्याचा ट्रे इज स्टीलचा राहू शकतो किंवा तुम्ही कॅस्ट आयर्नचा ट्रे आणून त्याच्यामध्ये ठेवू शकता. आणि ऑफकोर्स using oils and extreme high temperatures वर ते फ्राय करणं वगैरे वगैरे is going to be is not going to be the preferred method of cooking. तर when I talk to people and tell them ki आपण फोडणी वगैरे पण विदाउट ऑइलची करू शकतो किंवा मी कुकिंग करतेय किंवा if any of माझे पेशंट्स कोणी ऐकत असेल त्यांना माहिती आहे की मी त्यांना सांगते की नो ऑइल कुकिंग करा आणि all kinds of foods can be made without using oil. पण मी तुम्हाला इथे एक व्हिडिओ दाखवणार आहे ज्याच्यामध्ये हाऊ टू मेक आपलं द बेसिक थिंग आपल्यासाठी इज फोडणी की ही विदाउट ऑइलची फोडणी कशी करायची. फॉर सम रिझन ही मिस झालं तुमचं व्हिडिओ तर माझ्या युट्यूब चॅनलवर पण ही व्हिडिओ आहे. पण दिस इज अ व्हेरी फंडामेंटल वे ऑफ
मेकिंग काय म्हणतात ऑइल फ्री कुकिंग मधलं हे स्टेप 1 आहे, लाईक 101. फोडणी कशी करायची. एकदा तुम्ही हे फोडणीचं टेक्निक शिकलात की देन यू कॅन इम्प्रोवाइज ऑन इट. सो ही एक 2-3 मिनिटाची व्हिडिओ आहे. सो विल वॉच दॅट. Welcome to Ask Nutrition Whole Food Plan. There is no oil cooking series, and this is Whole Food Plan. There is no oil 101, where I'm going to show you how to do the spices or how to make tadka if you are into Indian cooking without using any oil. So the trick here is to make sure that you are warming up the pot at very high temperature. It's a good quality steel container. You can use the cast iron as well. I'm using all black, and this is been heating up. So how do I know that this is ready? It's just by I'm going to add a drop of water, and as you can see, it turns into this small little balls and evaporates really very quickly. That's when I know that the pot is ready to cook the spices or crack some mustard or the cumin. And then I'm just going to add my mustard, and if I'm going to add some jeera or cumin, I'm going to add that and just wait. Now, in a second or so, the mustard will start to crackle. Now, why using no oil? Because anytime oil hits the heat, the chemical composition changes, and it's inflammatory. It starts to affect inside of our arteries. As you can see, the mustard is popping. Now I have turned the heat off because I want to make sure that I'm not burning this mustard and cumin. Now, once it cools down a bit, again, it doesn't have to cool down completely. You don't want all the heat to go away. But this is the time, as soon as the mustard starts to crackle, you are going to add some hing or asafoetida. As your next step, you can also add your curry. You can add dried chili in. You can also add all kinds of stuff really. A little bit of hing. You can add. You will be amazed as to how flavorful this hing is going to get. I'm already started smelling it. So again, the kitchen doesn't get sticky because of all the oil, but most importantly, we are avoiding the inflammation, the inflammatory property of turning oil into something that is going to stick inside of our arteries and cause heart disease or attributes to other inflammatory conditions such as diabetes. So that's how I pretty much make my tadka or glue my spices or crackle my spices. And you can use the same technique without the spices if you're stir frying anything. And then this point onwards, I add onion, tomato, garlic, or any vegetable, or basically I carry the recipe as is from this point onwards. So I hope you will learn this new technique of doing the tadka or start cooking whole food plant-based without oil. Thank you for watching. Okay, so as you can see, you can easily make tadka without oil. And what I have noticed is की ती जी आपली मोहरी आपली जी क्रॅकल केली जाते या पद्धतीने, इट ऍक्च्युअली फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ तुमची भाजी आहे, वरण आहे, डाळ आहे ह्याच्यामध्ये, आणि त्याचा आपल्याला खरंच मस्टर्डचा फ्लेवर मिळतो. व्हेजिटेबल अशा प्रकारे स्टर फ्राय केल्यामुळे ओरिजिनल फ्लेवर ऑफ व्हेजिटेबल्स आपल्याला एन्जॉय करता येतो. लाईक आय सेड, दिस इज अ व्हेरी सिम्पल टेक्निक, बट दिस इज 101. इवन इफ यू स्टार्ट विथ दिस, it will be a step in right direction when you are trying to eat healthy.
So these are basically, this is what this whole food, plant-based, no oil cooking, and utilization of traditional foods to prevent and chronic disease fits into or can fit into a busy work-life schedule. You don't have to do anything different. You don't have to do anything drastic. ह्याच्यामध्ये कुठलंही फूड मी सांगितलं नाही की तुम्हाला पॅकेज घेऊन यायला लागतं आणि बरंच काय काय करायला लागतं. जस्ट आपले एव्हरीडे गोष्टी चेंज केल्या, हळूहळू चेंज केल्यानंतर, जर तुम्ही खूप व्हाईट राईस खात असाल तर कंबाईन दॅट विथ थोडासा ब्राऊन राईस, कंबाईन दॅट विथ लिटल बिट ऑफ किनवा. तुम्ही काय म्हणतात क्विक ओट्स खात असेल तर स्टील कट ओट्स खा. असे हळूहळू गोष्टी चेंज करून यू कॅन रिव्हर्स you can first of all prevent chronic disease, and if you are really serious, and there are quite a few people who are very serious, who get very serious about their health, and they start reversing their health conditions. Scientifically पण आता खूप प्रूफ झालंय की whole food, plant-based, no added oil is pretty much the only diet they are seeing has long-term health benefits. I'm not talking about losing 10 pounds in next 3 months. Kutlai diet will be able to do that. But we are talking, when it comes to chronic disease conditions, we are talking about long-term health implications. So again, you know, I do all kinds of cooking little demos and recipes and stuff like that. You can text us your name, email to this number 630-686-7300, आणि तुम्हाला आमचं न्यूजलेटर मिळेल. आणि or you can watch me जे कुकिंगचे व्हिडिओज दाखवले. I have put few on YouTube and I'm working on few others. तुम्ही तिथे watch करू शकता. You can send me an email if you have a question. And we are enrolling in a pilot program where we have an app where we are trying to see if utilizing that app is going to help people reduce their blood sugar, cholesterol, so on and so forth. So that's my presentation for today. I hope you guys got to learn something new, and most importantly, I hope you guys everybody will at least start implementing all of it, part of it, so on and so forth. Now I will take some comments if you have any. I'm going to stop sharing my screen now. Okay. Deepa, you talked about brown rice and quinoa. What about red rice? Red rice? Yeah. Yeah, red rice should be fine. No, but I never saw red rice. Yeah, slide over. No, red rice is available. So you can definitely have red rice. आणि आता red rice चे पोहे पण मिळतात. अच्छा. मंडळी, आपण 1 मिनिट थांबूया. आपण फ्लो मध्ये जाऊ, क्वेश्चन आन्सर सेशन करूया. दीपा इज रेडी टू डू दॅट. तुम्ही जस्ट हँड रेज करा किंवा तुमचा क्वेश्चन चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करा. म्हणजे लेट्स गो वन बाय वन. सो सगळ्यांना टर्न मिळतील बेसिकली. तो काय क्वेश्चन असा. So basically वैशाली बेलसरे हिचा मी एक क्वेश्चन बघते इथे. नॉनस्टिक कुकिंग स्प्रे ऑइल फॉर एनी कुकिंग. म्हणजे चिकन हाऊ टू कुक or whatever. Hello, is somebody's mic on? So वैशाली बेलसरे ने क्वेश्चन विचारलाय. नॉट टॉकिंग अबाउट फ्राइंग ऑफ कोर्स, बट जनरल स्टर फ्राय, नॉनस्टिक कुकिंग स्प्रे और ऑइल फॉर एनी कुकिंग असं. Okay. So non-stick cooking oil spray पण is not needed. जर तुमचं I mean it really depends on तुम्ही कशासाठी वापरताय, right? जर तुम्ही भाजी करण्यासाठी वापरत असेल तर you don't need it. तुम्ही जर मी तुम्हाला जे टेक्निक दाखवलं हाऊ टू फोडणी करायचं किंवा व्हेजिटेबल तुम्हाला स्टर फ्राय करायचे असेल तर you don't really need to use any cooking spray for that particular reason. Non-stick, I mean cooking spray कधी कधी लोक वापरतात थोडं काही धिरडं करायचं असेल किंवा काहीतरी क्विकली थालपीठ करायचं असेल त्याच्यासाठी तुम्ही ते थोडंसं वापरू शकता. But don't get into the habit of using it often.
थँक्यू. अनघाचा क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज प्रिफरेबल, होल रागी स्लॅश मिलेट्स cooked as plain rice or bhakri with the same flour? That's either way is fine. तुम्ही दोन्ही करू शकता. As long as whole रागी आहे. मयुरी जकाते यांचा पुढचा प्रश्न आहे, आय हॅव हर्ड डेअरी अँड फ्रुट्स डोंट गो टुगेदर, इज इट ट्रू? होल फूड प्लांट बेस्ड डाएट मध्ये डेअरी इज नॉट रेकमेंडेड एनिवेज. सो तुम्ही फ्रूट लाईक आय सेड, जितकं तुम्ही विदाउट दुसऱ्या कशामध्ये घालून खाल तितकं इट्स गोइंग टू हॅव इट्स ओन बेनिफिट्स. आणि ह्या पर्टिक्युलर लाईफस्टाईल मध्ये डेअरी इज नॉट रेकमेंडेड, कारण डेअरीचे बरेच काय तोटे आहेत. त्याच्यामध्ये एक टाईपचं प्रोटीन आहे विच अफेक्ट्स दी थायरॉइड ग्लँडला अफेक्ट होतं. त्याच्यामध्ये अनदर केसोमॉर्फिन म्हणून एक अनदर कंपाऊंड आहे, प्रोटीन आहे, which makes you very addictive. आणि असं it gives you that temporary high like taking morphine. So that's another disadvantage of eating dairy. प्रकाश अंतुरकर यांचा प्रश्न आहे, which food has I think it's prebiotic typo जरासा probiotic in it. Okay, so probiotic जे आहे ते तुम्हाला you can start taking the probiotic, काय म्हणतात, पावडर घेऊ शकता, किंवा फर्मेंटेड फूड म्हणजे सावरक्राउट आहे, किमची आहे. आपण जर प्रॉपरली आपलं ट्रेडिशनल जे लिंबाचं लोणचं जर बनवलं, ज्याच्यामध्ये ऑइल घालत नाही पण लिंब मॅरिनेट केली जातात मसाल्यामध्ये, मस्टर्ड आणि तिखट आणि मीठच्या ह्याच्यामध्ये, त्याच्यामध्ये पण प्रोबायोटिक आहे. आणि एकदा तुम्हाला प्रोबायोटिक चा फ्लोरा एस्टॅब्लिश झाला तर त्याचं प्रोबायोटिकचं जे फूड आहे ते प्रीबायोटिक आहे. सो ते जे फूड आहे ते आपल्याला तुमच्या डाळींमधनं, होल ग्रेन्स मधनं, व्हेजिटेबल्स मधनं, ह्याच्यामधनं मिळतं. सो प्रीबायोटिकची सप्लिमेंट घ्यायची तशी काही गरज आपल्याला नाहीये. थँक्यू. अनघाचाच प्रश्न आहे परत, फ्रोझन मटार और फ्रोझन सोयाबीन? डिफरंट न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज आहेत. व्हेन इट कम्स टू सोयाबीन, मेक शुअर दॅट यू आर इटिंग ऑर्गॅनिक. सोयाबीन युनायटेड स्टेट्स मधलं ऑलमोस्ट 98-99% इज जेनेटिकली मॉडिफाईड आहे. सो यू डोंट वॉन्ट टू ईट म्हणजे GMO आणि नॉन ऑर्गॅनिक सोयाबीन. मटार जे आहे इट्स अ पीज फॅमिली मधलं आहे. सोयाबीन इज फ्रॉम द लेग्युम फॅमिली. डिफरंट न्यूट्रिशनल प्रोफाईल आहेत. सोयाबीन आहे जे आहे ते तुम्हाला प्रोटीन ग्रुप मध्ये जातं. पीज जे आहे दे गो मोर इन टू कार्बोहायड्रेट ग्रुप. रेखा देवधर यांचा प्रश्न आहे, डू यू नो एनिथिंग अबाउट ब्लॅक टर्मरिक, इज इट युज्ड फॉर वेट लॉस? I am aware of black turmeric, पण there is no single ingredient which is good or bad for weight loss. तुम्ही जर ते ब्लॅक टर्मरिक ची चटणी समोस्या बरोबर खाल्ली तर आय डोंट थिंक ब्लॅक टर्मरिक इज गोइंग टू सेव्ह यू. सो तुमचं ओव्हरऑल लाईफस्टाईल कशी आहे, तुमचं बाकीचं कसं चाललंय, तुम्ही कुठल्या फॉर्म मध्ये ती खाता, त्याचं ऍब्झॉर्प्शन काय आहे, हे सगळ्याच you have to look into all of that. आणि when it comes to turmeric, the turmeric ची जी synergy आहे with other foods, म्हणजे turmeric आणि black pepper goes hand in hand. So usually म्हणलं जातं जेव्हा तुम्ही turmeric वापरता तेव्हा make sure तुम्ही थोडी black pepper घाला. So हे असं करून I'm sure, I mean black turmeric is beneficial, but I'm not sure if that's the magic pill for weight loss. मी बोलू का? एक मिनिट थांबा जरा. बोलते. अच्छा, हा, बरं. ते त्याच्याच बद्दल की परवा एक मी व्हिडिओ पाहिला आणि तो ऑफकोर्स इट वॉज सेलिंग थिंग की ब्लॅक टर्मरिक, ब्लॅक पेपर अँड रेग्युलर टर्मरिक, ही मेड capsules of that and he's selling those for a big price, that if you take 2 capsules you can lose weight. That's why I wanted to ask you, because I don't know anything about black turmeric. आपण कधीच पाहिली नाहीये. बरोबर. पण मी नंतर पाहिलं तर वेस्ट बेंगॉल मध्ये मिळते. मी ते या ब्लॅक टर्मरिक इज अवेलेबल, पण मला नाही वाटत कॅप्सूल मध्ये आणि ह्याच्यामध्ये. इनफॅक्ट आता टर्मरिक वरचं रिसर्च दाखवतंय की जेव्हा हे ते टर्मरिकच्या ज्या कॅप्सूल्स आहेत
त्याच्यामधनं ते when they are using that, they are not taking आपली अख्खी जी हळद असते, जी आपण ट्रेडिशनली हळद घेतो, ती वाळवतो, ती ग्राइंड करतो आणि देन वी यूज इट. ते तसं नाहीये. सप्लिमेंट मध्ये दे आर एक्स्ट्रॅक्टिंग व्हॉट इज कॉल्ड एज अ कर्क्युमिन कॉइड नावाचं एक स्पेसिफिक कंपोनंट ते एक्स्ट्रॅक्ट करतात. आणि रिसर्च इज इंडिकेटिंग की नुसतं एक एक्स्ट्रॅक्ट करून इज नॉट बेनिफिशियल. तुम्हाला ते होल जे आपलं ट्रेडिशनली आपण जे खातो, इट हॅज टू बी इन दॅट फॉर्मॅट. दॅट्स वाय प्रोटीन पावडर्स जे आहेत, ज्याच्यामध्ये पी प्रोटीन एक्स्ट्रॅक्ट केलंय, सोय प्रोटीन एक्स्ट्रॅक्ट केलंय, ओनली वन कंपोनंट आपण कुठल्याही पदार्थ, कुठल्याही इन्ग्रेडियंट मधला काढला की अरे हा एक पर्टिक्युलर बेनिफिशियल इन्ग्रेडियंट आहे, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर अस, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. थँक्यू. थँक्यू दीपा. अनिल यांचा पुढचा प्रश्न आहे, व्हॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ व्हेरियस ड्रेसिंग्स ऑन सॅलड? ओके, सो व्हेरी गुड क्वेश्चन. कारण आपल्याला वाटतं मी रोज सॅलड खातो, पण ते सॅलडचा इफेक्ट सगळा निघून जातो बिकॉज ऑफ द ड्रेसिंग. त्या ड्रेसिंग मध्ये जर ऑइल असेल, ते ड्रेसिंग क्रीमी असतील, आउटसाइडची जर ड्रेसिंग असतील, तर त्याच्यामध्ये आय एम ऑलमोस्ट गॅरंटेड देऊन सांगते की त्याच्यामध्ये ऑइल असणारे, लॉट ऑफ सॉल्ट असणारे आणि इमल्सिफायर्स असणारे. ओके, सो तुम्ही जर घरी केली, इनफॅक्ट आपल्याला ड्रेसिंग पेक्षा आय वुड रेकमेंड की तुम्ही कोशिंबीर करा, थोडंसं लिंबू घाला, थोडंसं दाण्याचं कूट घाला, थोडंसं ओलं खोबरं घाला, चटणी घाला. आपल्या ट्रेडिशनल फूड मध्ये इतक्या गोष्टी आपण करू शकतो अंडर कोशिंबीर कॅटेगोरी मध्ये की वी डोंट नीड टेक्निकली ड्रेसिंग्स. क्वेश्चन पुढचा लीना कारखानीस यांचा आहे, इज फिश गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? होल फूड प्लांट बेस्ड डाएट मध्ये फिश इज ऑल्सो नॉट रेकमेंडेड. फिश खाण्याचे बरेच काय काय डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. वन बीइंग की मर्क्युरी केमिकल इन फिश is a big problem. आणि you don't need to eat fish for protein. Most of the local fish खातात because of the omega-3 fatty acids साठी, right? पण the source or how fish get their omega-3 is by eating sea vegetables. जे algae आहे किंवा कॉम्बू म्हणून एक सी व्हेजिटेबल आहे. So if you want to get omega-3s, eat what fish is eating, which are these organic sea vegetables. So protein साठी किंवा omega-3 साठी you don't have to eat fish. पुष्पा सुर्लेकर यांचा किंवा पुष्पा प्रचंड, आय डोंट नो व्हिच पुष्पा. प्रश्न आहे, विचार प्रीबायोटिक्स वी कॅन यूज. आय थिंक प्रीबायोटिक्सचं तू मगाशी उत्तर दिलं होतंस की प्रोबायोटिक घेऊन फ्लोरा सुरू झाला की त्यानंतर आपल्या डाळी वगैरे खाऊन प्रीबायोटिक आपोआपच तुम्हाला, बरोबर आहे, राईट? ओके, सो सरोज घोडे यांचा पुढचा प्रश्न आहे, व्हॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट ऍडिंग फिश टू अवर डाएट? अगेन आय थिंक द सेम क्वेश्चन, आता तू उत्तर दिलंस त्याचं ऑलरेडी. Lina Karkhanis is saying, you had said where you shop for food also matters. Where do you recommend shopping for food? Okay, so तुम्ही कुठल्याही ग्रोसरी स्टोर मध्ये गेला, the only section where you need to go is भाज्यांचा सेक्शन, आणि तिथून डोळ्याला पट्टी बांधून गेट टू द डाळीचा आणि ग्रेनचा सेक्शन अँड मे बी फ्रोझन सेक्शन मधनं व्हेजिटेबल्स. पण तुम्ही बाकीच्या एकेका आईल मध्ये जायला सुरुवात केली, जिथे स्नॅक्स आहेत, जिथे बॉटल थिंग्स आहेत, ऑल दॅट मॅटर्स. कारण एकदा आपण टेम्पटेशन व्हायला लागतं, वन्स यू सी इट टेम्पटेशन व्हायला लागतं. आणि डाळी वगैरे पण तुम्ही जर बल्क आणून ठेवल्या नेक्स्ट 6 monthsच्या, you don't even have to go inside the center of the store ला पण जायचं नाही. कारण जितकं तुम्ही सेंटर मध्ये शॉप कराल तितकं तुमची शॉपिंग कार्ट इज गोइंग टू लुक वर्स. So go inside the vegetable section, go आणि shop at different ethnic stores मध्ये. जसं कोरियन ग्रोसरी स्टोर in this area, H Mart is there. So they have their own green vegetables, so on and so forth. Indian grocery stores मध्ये just shop from the vegetable section. Mexican grocery store मध्ये fruits आणि vegetables
from these ethnic stores. So those things matter. पुढचा प्रश्न आहे राजश्री ताई यांचा. इज योगर्ट गुड फॉर यू? आय थिंक योगर्ट इज अगेन डेअरी. योगर्ट इज अगेन डेअरी. तुम्हाला इन्फ्लमेशन असेल, ऍसिड रिफ्लेक्सचे प्रॉब्लेम्स असतील, GI चे प्रॉब्लेम्स असतील, तर योगर्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू लॉंग टर्म. इट फील्स, आय नो, आपल्याला होतं की ओ मला ऍसिडिटी झाली, योगर्ट खाल्ल्यावर बरं वाटतं. दॅट कूलिंग इफेक्ट डेफिनेटली इज देअर, बट तो टेम्पररी आहे. लॉंग टर्म साठी दॅट्स नॉट अ सोल्युशन. अनघाचा आहे पुढचा प्रश्न. इट्स ऑलवेज सेड टू ईट फूड विच युअर ancestors ate. So for us Indians, will including quinoa, oats be any beneficial? It will be, Karan. It is still better than other junk that one can eat. So आपण जर आपले कोर ingredient, कोर जर आपण आपले ग्रेन्स ठेवले आणि if you eat quinoa आणि हे, तर it's not going to harm you. रेखा देवधरांचा परत प्रश्न आहे. ग्रेट सेशन. कॅन यू गिव्ह पायलट प्रोग्राम फोन नंबर अगेन? Okay, so त्याचे 630-686-7300. पुढचा प्रश्न आहे सुनीता यांचा. इज टर्मरिक फ्रेश फ्रॉम इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स गुड सच ॲज व्हाईट टर्मरिक? या, दॅट शुड बी गुड. पण ते काय होतं, ते टर्मरिकचं तुम्ही घरी आणून लोणचं केलं आणि त्याच्यामध्ये ऑइल आणि हे सगळं घातलं, दॅट्स वेअर इट गोज रॉंग. सो तुम्ही ते आणून, लाईक वन इझी वे टू यूज फ्रेश टर्मरिक ऑल द टाइम इज, ती घरी आणून जर तुम्ही फ्रीज केली आणि आपली रोजची हळद घालायच्या ऐवजी ते जर जिंजर सारखं ग्रेट करून जर वरणात घातलं, भाजीत घातलं, दॅट्स गोइंग टू हॅव मोर बेनिफिशियल इफेक्ट. किंवा चटणी बनवली, चटणीमध्ये पण टर्मरिक गोज रिअली वेल. प्रकाशांचा प्रश्न आहे. व्हॉट इन्क्ड ऑफ फूड वी गेट इन मार्केट दॅट फिश इट? INKED. काय शब्द आहे तो प्रकाश काका? हा, त्याचं तुम्ही जर ईडन ऑर्गॅनिक्स नावाची कंपनी आहे आणि त्यांचे सी व्हेजिटेबल्स बघा, लाईक कॉम्बू म्हणून एक मिळते सी व्हेजिटेबल्स. अनिल, तुम्ही हँड रेज केलाय. तुमचा क्वेश्चन विचारला गेलाय का? किंवा नसेल तर तुम्ही माईक अनम्यूट करून प्लीज विचाराल प्रश्न. अनिल यांचा प्रश्न आहे. इज योगर्ट गुड फॉर गॅस अँड आय थिंक ब्लोटिंग? ब्लोटिंग म्हणायचे. या, सो लाईक आय वॉज सेइंग, त्याचा लॉंग टर्म जर तुम्हाला GI चे इश्यूज रिड्यूस करायचे असतील तर we should not include any dairy product including yogurt. Is methi seeds are good for inflammation? सुनीता यांचा क्वेश्चन. Like I said about black turmeric, ते एकटी ते methi seed is not going to cure anything. It's a lifestyle change. That's another thing that I want everybody to kind of get on board with, की एक गोष्ट करून होत नाही हे. This requires changing the way you eat, you shop, you cook, you interact with your food, with your environment, stress, sleep, hydration. One actually group that I forgot to add is water. You know, how important hydration is for management and reversal of chronic conditions. So methi seeds are good, obviously, but तुम्ही अगेन फोडणीमध्ये घातले किंवा त्याचं खूप त्याला प्रोसेस केलं, तळलेल्या पदार्थांमध्ये घातले, तर त्याचा बेनिफिशियल इफेक्ट राहणार नाही. सरोज यांचा पुढचा प्रश्न आहे. फ्रोझन इंडियन व्हेजिटेबल्स आर एनी डिफरंट और सेम ॲज वी फाइंड इन अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर्स? ते थोडं डायसी आहे. आय थिंक दे लुक फाईन, पण मी बघितलंय की त्याचे ते सालं काढतात, यु नो, विच इज नॉट गुड. पण दे आर ए गुड प्लॅन बी. तुम्हाला जर वेळ नसेल किंवा आणि इट ऑल्सो डिपेंड्स कुठली घेता. मी ते आय बॉट सम फ्रोझन दोडका, ते दोडक्याची सगळी सालं काढलेली होती. पण तुम्ही वालपापडी किंवा यु नो फ्रोझन मेथी वगैरे, दोज शुड बी फाईन. आणि they are definitely, they come in handy, and it's always better to eat that than not eat anything at all. सुचेता यांचा पुढचा प्रश्न आहे. ताक और बटर मिल्क इज considered very good for you, but it is still dairy. So should we eat or not?
My recommendation is don't. आणि तुम्हाला जर एकदम टेकिंग आउट करणं डिफिकल्ट असेल तर ट्रान्झिशन आउट ऑफ इट. हळूहळू कमी करा. बट अगेन मेक अ लाईफस्टाईल चेंज. बाकीचे कंपोनंट्स पण हळूहळू चेंज करायला सुरुवात करा. सुनीता यांचा पुढचा प्रश्न आहे, व्हॉट इज युअर ईमेल ऍड्रेस अँड कॅन यू सोक अँड ईट मेथी सीड्स? Yeah, you can soak. Yeah, soaking, like I said, soaking is definitely beneficial. हे करू शकता. Actually, my best way to get hold of me would be through that text number, which goes to my office la, so I can. Yeah. It is better. So if you could text your question to my office text number 630-686-7300. So adaptogens जे आहेत, such as lion's mane, it's going to be very similar to using black turmeric and this and that. It is an adaptogen. It has some health benefits in terms of energy and feeling less fatigued. But again, it has to be part of तुमचं overall mindful lifestyle. आणि अजून पण प्रश्न येत राहतील, मला कल्पना आहे दीपा, पण आपला तुझ्या बिझी शेड्यूल मधनं तू वेळ काढलायस, तर आय विल लाईक पीपल टू लेट यू टेक्स्ट. तू नंबर दिलेला आहेस ऑलरेडी. सो अटेंडीजना रिक्वेस्ट आहे की तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही दीपाला टेक्स्ट करा. शी विल बी रिअली हॅपी टू आन्सर यू. आणि आय विल लाईक टू इन्व्हाइट दीप्ती अगेन फॉर अ थँक यू नोट फॉर दिस वंडरफुल सेशन. दीप्ती, ओव्हर टू दीप्ती. I want to thank everybody for your questions as well and taking time from your busy schedules. And again, Maharashtra Mandal Chicago Arogya Dham and the IT administrative team of yours, Ulka and Dipti, amazing. These things are not possible if we don't have good IT person managing it. So thank you so much again, and I look forward to your questions or staying in touch. Yeah. So, Yes. Dipti. Okay, thank you, Ms. Deepa. It was a really very informative session and question answers पण खूप छान झालेत आणि मला माहिती आहे बऱ्याच लोकांना अजून क्वेश्चन्स असतील. And thank you for giving the number as well so they can reach you directly. बरोबर. That's a very good way to connect with you. Yes, definitely. And मला खरंच खूप आवडलं सेशन मध्ये तुम्ही बरेचसे आणि the video जो होता की you can फोडणी करता येते without using oil. This is the first time I've seen it. And I'm definitely going to implement it. कारण oil खरंच आहे आपल्या खूप भाजीमध्ये आपण यूज करतो, which is not necessary. It doesn't help. Necessary नाहीये. Exactly. आणि उल्का झिरो ऑइलचं जेवण आहे उल्काचं. माझ्या याच्यामध्ये ऑलमोस्ट झिरो ऑइलचं जेवण आहे. सो आणि असं नाही की फूड वी आर नॉट एन्जॉईंग, वी आर इटिंग गुड फूड. इट जस्ट थोडासा आपल्याला हा माइंडसेट चेंज आहे. आपण कधी कल्पनाच करू शकलो नाही की विदाउट ऑइलची फोडणी होईल म्हणून. सो दिस इज क्वाईट एक्साइटिंग ऍक्च्युअली. आता माझे काही पेशंट्स आहेत ना, इतके क्रिएटिव्ह झालेत आणि त्यांना इतकं एक्साइटमेंट वाटतं की ओ माय गॉड, आय मेड दिस, आय मेड दॅट. सो माझं म्हणणं आहे की येस, इट इज अ ड्रास्टिक स्टेप, पण इट्स वर्थ टेकिंग इट. ऍटलीस्ट तुम्ही ट्राय करा. All I'm saying is ki try kara. And I can vouch for it. I can vouch for it, and yeah, it helps. And it helps. आणि दुसरी गोष्ट मी एक जस्ट लाईक अ पार्टिंग रिमार्क मध्ये, आय नो की आपल्या सगळ्यांना फॅमिलीज आहेत आणि नॉट एव्हरीबडी इज गोइंग टू गो फॉर इट. इफ यू आर द प्रायमरी पर्सन हू वॉन्ट्स टू चेंज युअर लाईफ इन युअर फॅमिली, तुम्ही सुरुवात करा. तुम्ही तुमची भाजी विदाउट ऑइलची काढून बाहेर सेपरेट करून ठेवा आणि थोडीशी फोडणी करून फॅमिलीचं जे आहे त्याच्यात मिक्स करा. म्हणजे तुम्हाला दोन वेगवेगळ्या नाही करायला लागणार. दॅट वे. आणि हळूहळू तुमची फॅमिली पण विल कम ऑन बोर्ड. दे विल गेट यूज टू इट. इट टेक्स टाइम, चेंज टेक्स टाइम, पण हळूहळू कुठेतरी त्यांना सिंक होतं. पण आय ट्रूली फील की दिस इज ऑल वर्थ ट्राईंग, कारण आपल्या सगळ्यांमध्ये क्रॉनिक डिसीज खूप वाढलेला आहे. आणि तुम्ही माझ्या युट्यूबवर एक मी खूप सिंपल कोबीची भाजी दाखवली आहे. ओके, इवन इफ यू स्टार्ट विथ दॅट, साधी कोबीची भाजी विदाउट ऑइल, इट विल ओपन न्यू डोर्स फॉर यू. येस, डेफिनेटली. खरंच खूप छान आहेत. आम्ही
I'm going to try. Definitely, I'm going to try. The खूप छान session झालं. Thank you so much. I would also like to thank all the participants for coming and attending the session. And thank you for the Arogya Dham admins and definitely the IT group because त्याच्याशिवाय आपण शक्यच नाही session करणं. So thank you IT department as well. आणि मग आता आरोग्य धामचं आपलं नेक्स्ट सेशन आहे. It is on mental health awareness. So we are going to have it in May. So we'll send the information pretty soon. तर आजचं सेशन झाल्याबद्दल everybody thank you and we are all done for today. या आणि सॉरी दीपा, मी हे आधी बोलायला हवं होतं. बेसिकली आपल्याला लाईव्ह चॅटवर पण 2 प्रश्न होते. युजली ते घेतो आपण. एक प्रश्न आहे प्रिया पाटणकरचा की आर एनी व्हेज और फ्रूट नॉट रेकमेंडेड, म्हणजे एनी व्हेजीज और फ्रूट असं नॉट रेकमेंडेड. सो मी पुष्कळ वेळेला सांगते की डोंट जस्ट फोकस ऑन बनाना, ऍपल आणि ग्रेप्स, कारण पीपल टेंड टू ईट दोज थिंग्स व्हेरी ऑफन. सो इनिशियल माझं रेकमेंडेशन असतं की बनाना, ऍपल, ग्रेप्स खाऊ नका. दॅट हेल्प्स पीपल टू ट्राय अदर थिंग्स. सो दॅट वुड बी माय रेकमेंडेशन की डोंट हॅव बनाना, ऍपल, ग्रेप्स. आणि अजून एकांचा प्रश्न होता की वेअर कॅन वी गेट अनरिफाइंड सॉल्ट. सो हिमालयन सॉल्ट वगैरे पुष्कळ सॉल्ट आहेत. सी सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट जे असे क्रिस्टल्स मध्ये येतात, यु नो, आणि नॉट दी आयोडाइज मॉर्टनचं तसं नाही. जर इफ यू जस्ट गुगल अमेझॉन वर हिमालयन सॉल्ट, ब्लॅक सॉल्ट आहे, सी सॉल्ट क्रिस्टल्स आहेत. आणि ऑफकोर्स आपण सगळे प्रश्न ऑलमोस्ट कव्हर केलेत. एक लास्ट आता टाकलेला दिसतोय मला पुष्पाताईंनी. व्हॉट यू थिंक अबाउट स्वीट पोटॅटोज अँड डायबिटीज. ऍक्च्युली इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन, कारण मी म्हणल्यासारखं यु नो डायबिटीस आणि कार्बोहायड्रेट किंवा स्वीट पोटॅटो यांचं इतकं दुश्मनचं नातं करून ठेवलंय, बट इट्स नॉट लाईक दॅट. कार्बोहायड्रेट इज अ कंडिशन दॅट इज इंड्यूस्ड बाय एक्सेसिव्ह fat and oil in your system. Okay, diabetes is not due to carbohydrate. And again, when I use the word carbohydrate, I mean whole grain carbohydrate किंवा natural form मधले carbohydrate जसं potato आणि sweet potato आहे. पण प्रॉब्लेम केव्हा येतो तो जेव्हा स्वीट पोटॅटोचा किस केला जातो तुपामध्ये. That is तिथे ते बरोबर. मंदाताई मंदाताई नाडकर्णीने एक प्रश्न विचारलाय, डू व्हिटॅमिन सप्लिमेंट्स रिअली हेल्प बिकॉज दे आरंट दे प्रोसेस्ड, आर दे नॅचरल व्हिटॅमिन सप्लिमेंट्स. ओके, सो व्हिटॅमिन सप्लिमेंट्सचं काय आहे, आपल्याला कोर जे व्हिटॅमिन्स असतात की व्हिटॅमिन सी आहे, बी कॉम्प्लेक्स आहे, काय काय आहे, हे खूप इसेन्शियल आहेत. आणि जेव्हा हेल्थ कंडिशन असते किंवा जस्ट स्ट्रेस असतो किंवा जितकं रन अराउंड आपण करतो तितके आपल्याला ते कोर विटामिन्स नॅचरली डाएट मधनं मिळत नाही. जस्ट टू गिव्ह यू अन आयडिया, एव्हरी डे वी आर सपोज टू ईट 7 to 9 servings of vegetables every day. कोणी खात नाही. I have tried it, impossible आहे on day to day basis, impossible आहे. कसं तरी मी with hook and crook I get to 4-5 servings. So every time, every day when we don't eat certain components of the diet, आपल्याला हळूहळू डेफिशियन्सी तयार होते. आणि when you are in a disease condition, you need extra, it's like country at war ला जर असेल तर you need extra soldiers to fight. तसं ते आहे, जेव्हा डिसीज कंडिशन मध्ये असतात तेव्हा you need extra nutrients which are not possible from food. त्याच्यामुळे core vitamins I'm talking about, you don't need zillions of extra supplement, but good core couple of vitamin supplements are needed. Yeah. And आता सेशन म्हणजे खरंच थँक्यू, नाही तर नेव्हर एंडिंग सेशन होईल आपलं. आणि थँक्यू एव्हरीवन फॉर अटेंडिंग. थँक्यू दीप्ती आमची आरोग्यधामची ऍडमिन आहे. ती आणि अपर्णा टल्लू या दोघी ऍडमिन सतत कंडक्ट करत असतात आमचे सेशन्स. सो थँक्यू टू बोथ ऑफ देम. आणि सगळ्या अटेंडीजना थँक्यू. दीपा तुलाही थँक्यू. मला एक अनाउन्समेंट करायची आहे की आज फॉर एव्हर यंग हा जो आमचा 55+ एज ग्रुपचा जो ग्रुप आहे त्यांच्यातर्फे लॉंग टर्म केअर एक्सपेन्सेस अँड इन्शुरन्स, मनी मॅटर्स, कॉस्ट अँड फायनान्सेस ऑफ केअर गिव्हिंग हे सेशन आज दुपारी 1 वाजता MMCच्या युट्यूब चॅनलवर होईल. त्याची झूम लिंक ज्यांना हवी असेल त्यांना आम्ही पाठवलेली आहे. सेशन एक मिनिट मला ओके.
ओके, दिस सेशन विल नॉट बी ब्रॉडकास्टेड लाईव्ह ऑन MMC युट्यूब चॅनल. त्यामुळे झूम लिंक दिली जाईल. ज्यांना इंटरेस्ट असेल त्यांनी MMC ला कॉन्टॅक्ट करा. आम्ही तुम्हाला झूम लिंक शेअर करू, तर तुम्ही ते सेशन अटेंड करू शकाल. आणि सगळ्यांना मी एवढंच सांगू इच्छिते की मी स्वतः लास्ट इयर पासून दीपा जे गाईडलाईन्स सांगत होती आता आपल्याला, प्लांट बेस्ड होल ग्रेन प्लांट बेस्ड डाएट जे ती सांगतेय, ते मी स्वतः फॉलो केलेलं आहे. आणि त्याचा साईड इफेक्ट म्हणा किंवा गुड इफेक्ट म्हणा, मी डाएट जे सुरू केलं होतं ते क्रोनिक कंडिशन्स साठी केलेलं होतं. पण मला बेनिफिट असा मिळाला दीपा की त्या क्रोनिक कंडिशन्स तर रिड्यूस झाल्याच माझ्या, पण त्याचबरोबर माझा वेट लॉस रिव्हर्स रिव्हर्स झाल्या. एक्झॅक्टली रिव्हर्स झाल्या. आणि माझा 72 पाउंड्स वेट लॉस झाला विदिन अ इयर. म्हणजे तुम्ही लोक मला बरेच वेळा भेटता मंडळामध्ये आणि तुम्ही बघता की म्हणता की अरे तू बारीक कशी झालीस, काय केलं सांग. सो द थिंग इज मॅजिक वॅन नाहीये. दीपाचा गायडन्स, उत्तम गायडन्स आणि माझा 100% डेडिकेशन कमिटमेंट यामुळे ते साध्य झालेलं आहे. एवढंच मी सांगू शकते. कुठल्याही प्रकारची सर्जरी केलेली नाहीये मी जस्ट जेवतेय आणि मला आवडेल ते जेवण जेवते आणि मी व्हेरिएशन्स करून जेवते, जसं दीपाने दाखवली फोडणी. सो बेसिकली ती फोडणी तिने सांगितल्यानंतर पुढच्या डिशेस कशा बनवायच्या हे शेवटी आपलं आहे. सो आय मेक शुअर की मी म्हणजे खाते, हेल्दी खाते, व्हरायटी करून खाते, स्वतःला उपाशी ठेवत नाही, स्टार्व करत नाही. आणि तुम्ही जे जे प्रश्न विचारलात ते उत्तर दीपाने दिली. ते सगळे पदार्थ मी खाते, व्यवस्थित रोज हाणून खाते असं म्हणलात तरी हरकत नाही. पण मला आता लक्षात आलं आणि ऑफकोर्स विदिन अ इयर माझ्या स्वतःला हे जाणवलं की आयुर्वेद जसं तत्व सांगतं की शरीर आणि मन एकमेकांशी जुळलेले आहेत, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन. तर त्याचा इतका फरक जाणवतो की माझी एनर्जी लेवल पण वाढलेली आहे. कारण लोक मला हा पण प्रश्न विचारतात, एवढ्या सगळ्या गोष्टी तू कशा करू शकतेस, आम्हाला वेळच होत नाही. मी एवढं नक्की सांगू शकीन, पूर्वी मलाही तेच वाटायचं, एनर्जी नसायची, वेळ कसा होतो. पण सिन्स आय एम इटिंग राईट फूड, आय एम हॅव्हिंग राईट एनर्जी and I'm utilizing my right energy into right way, so multiple things I can do at the same time without getting exhausted. So thank you Deepa, actually guidance ने खूपच फायदा झाला. आणि आय एम प्रिटी शुअर महाराष्ट्र मंडळाची लोक आज हे सेशन ऐकतील तर नक्कीच त्यांना फायदा होईल. आणि ह्याच्यामध्ये काय आहे ना, ह्याचा बिग कंपोनंट आहे की कमिटमेंट पाहिजे आपल्याला. सी मी आय कॅन हेल्प समबडी ओनली सो मच. कारण तुम्ही तिथे बसून जर आपण ह्याच्यामध्ये ओ आय वॉन्ट टू डू दिस बट आय वॉन्ट टू डू दिस बट, ते जोपर्यंत यू आर नॉट रेडी टू गेट रिड ऑफ युअर ओन बट इन फ्रॉम युअर माइंड, तोपर्यंत हे होत नाही. आणि द ब्युटी ऑफ लाईफस्टाईल चेंज इज की तुम्हाला ओव्हरनाईट नाही करायला लागत. हळू. इट्स लाईक एनी अदर प्रोजेक्ट. इट्स लाईक ट्रेनिंग फॉर मॅरेथॉन. इट्स लाईक लर्निंग अ न्यू लँग्वेज. हळू करायला लागतं. मी हार्डवर्क पेशंट करतात खरं. आय एम जस्ट अ मेसेंजर. आय एम देअर टू सपोर्ट, आय एम देअर टू गाईड आणि आन्सर ऑल दॅट आहे. पण डेडिकेशन पेशंटचं असतं. आणि उल्का इज अन एक्सेप्शन, यु नो. पण 60% जरी 50-60-70% जरी उल्काचं केलं तरी यू विल सी द डिफरन्स, यु नो. इट डझंट. आणि देन हळूहळू you will get to 100% like Ulka. पण it's quite fascinating. आम्ही ऍक्च्युली त्याच्यावर सेशन पुढचं भ्रमण गाथा तर्फे पण करणार आहोत. वैशाली बेलसरे आणि कविता कुलकर्णी त्याच्या ऍडमिन आहेत की तिथे जेव्हा तुम्ही बाहेरगावी ट्रिपला जाता तेव्हा ते डाएट कसा पाळता असं सेशन आम्ही करणार आहोत लवकरच त्याच्यासाठी. कारण लोकांना तोही प्रश्न असतो. पण येस, ऍक्च्युली या सगळ्याची सुरुवात मला विचारशील तर दीपा तुझ्यामुळे झाली. अँड यू आर लाईक गायडिंग लाईट फॉर मी. आणि आय होप अजून इतर लोक पण ह्या आजच्या सेशनचा फायदा घेतील, लाईफस्टाईल सुधारतील. आपल्याला हेल्दी कम्युनिटी तयार करायची असा एक गोल आहे दीपाचा आणि माझा स्वतःचा आता. सो त्याचाच हे सेशन एक भाग आहे असं म्हणूया. सो थँक्यू एव्हरीवन अँड हॅव अ गुड रेस्ट ऑफ द डे. एन्जॉय युअर वीकेंड. आणि आपल्याला उद्या सगळ्यांना परत कामाला सुरुवात आहे वीकडेला. दीपा तू पण थँक्यू. सो we'll like to end the session now.